Hi Akash, Hi ma'am, how are you? I'm fine ma'am. What about you? I'm also good. Thank you for asking. So basically మీరు ఎక్కడి నుంచి ఆకాష్? నేను హన్మకొండ వరంగల్. వరంగల్. Yeah. Okay. So మీ highest educational qualification? I have completed my BCom in the University of Arts and Science College. Okay. సో ఎలా తెలుసుకున్నారు SVC గురించి? మీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ వల్ల తెలుసుకున్నా మ్యామ్. తర్వాత వేరే ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌తో కూడా కంపేర్ చేసిన. అన్ని డెమోలు విన్నాక ఎస్‌విసి ఈస్ ద బెస్ట్ అనిపించింది మ్యామ్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆకాష్ ఫర్ షేరింగ్ ద జెన్యూన్ ఫీడ్‌బ్యాక్. సో SVCలో జాయిన్ అయ్యాక 2 మంత్స్ కోర్స్ డ్యూరేషన్‌లో ఏం నేర్చుకున్నారు? అకౌంటింగ్ వచ్చేసి అందులో కాన్సెప్ట్స్, కన్వెన్షన్స్, అడ్జస్ట్‌మెంట్స్, ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఎలా వాడాలి అని నేర్చుకున్నాం మ్యామ్. తర్వాత రీసెర్చింగ్‌లో రేషియో అనాలిసిస్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, గుడ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్‌లో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్, కార్పొరేట్ యాక్షన్స్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, డెరివేటివ్స్ ఇవన్నీ గుడ్ టు హియర్ దట్ ఆకాష్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్స్ కరిక్యులమ్ ఎక్స్‌ట్రా యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి కదా! మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారా? హెచ్ఆర్ లైవ్ సెషన్స్, వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఓకే. అండ్ జామ్ సెషన్స్, జీడీ ఇవన్నీ నాకు కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ కానికి చాలా హెల్ప్ చేసింది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆకాష్. అండ్ ఐయామ్ సో గ్లాడ్ మీరు ఎవ్రీ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ప్లేస్ అయ్యారు. సో మీరు మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి 2 రౌండ్స్ కండక్ట్ చేసింది మ్యామ్. హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఒకటి. మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి ఆపరేషన్స్ రౌండ్. వాళ్ళు నియర్లీ 15 క్వెషన్స్ అడిగారు మ్యామ్. మార్ట్‌గేజ్ టైప్స్, సెక్యూర్ లోన్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, హైపోథికేషన్ అండ్ ప్లెడ్జ్, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. వావ్! ఓకే. సో యువర్ ఇంటర్వ్యూ వాస్ స్మూత్. Yes. ఓకే. బై ద వే విచ్ కంపెనీ? It is Wells Fargo మ్యామ్. Oh wow! Wells is really a very good company to work. Congratulations that you are in Wells Fargo today. Thank you. Yeah. And apart from this, freshers like MBA, BBA, BCom grads కి ఏం సజెషన్ ఇస్తారు? ఫ్రెషర్స్‌కి అయితే ఎస్‌విసి ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్‌ఫామ్. వాళ్ళ కెరీర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇందులో జాయిన్ అవ్వడం బెటర్ మ్యామ్. Okay. Thank you so much, Akash. And congratulations again and all the very best for your future. థ్యాంక్ యూ. Yeah.